development, cities and communities, responsible consumption and production, You'll be okay. So one more beer kept me cool and happy all the time that I was in Madam. It's lovely to be back here again this morning. It's lovely seeing all my old friends. And today we'll discussion this. Why don't we talk about tourism depending on the Pacific and its people surviving and thriving? Without thriving Pacific peoples and cultures, there will be nothing for tourists. Really push this. Undermine psychological security. The cross-sector. Does this really, what the strategies, what government do, does this really? Ya, next, ya langsung aja. Next. It is something important for us today for our SDGs improve, and I see the gap women between in global that ambition and the local reality. Ladies and gentlemen, we have just seen Desa Gamber ini dia masuk relokasi tahap kedua. Relokasi tahap kedua itu namanya kita sebut relokasi tahap mandiri. Kenapa dibilang relokasi mandiri? Karena setiap warga itu dia dikasih uang 110 juta, kemudian mereka membangun rumah sendiri, mencari lahan pertanian mereka sendiri.
Lingkungan desa, Bu. Lingkungan desa, Pak. Simpson Pak Simpson Ginting bisa ya silakan lagi saya. Ada yang menggerakkan itu, ada masing-masing. Urusan segala macam. Kalau di sini gimana tuh kalau di sini? Di sini juga. Iya. Ada perubahan nggak kira-kira lebih maju atau kalau di sini banyak orang lain kemudian nggak ini lagi. Tetap diskusi kalau kepala desa. Di mana kantor mereka? Itu. Oh, berarti ini apa? Ini rumah sakit di belakang.
they need some more go to the farmer agriculture, something like that. So because they already know this is the red zone and government but they still need we asking them what they need. And then this is, I think, this is the crucial issue for them, the governance and community participation. I don't know exactly if it is true or not, but they said to us, according to them, for example, they said to us, local government didn't ask or didn't get them their participation, how to get a solution, how to make a policy. Not from us. They said poor infrastructure also affects emergency response during disasters. Cluster-based infrastructure development can improve efficiency. Road connectivity should be prioritized to link villages with nearby urban centers. Infrastructure development must align with both economic and disaster needs. Also, the eruption area is becoming more like tourist place. Even though it is a red zone area, if we provide some kind of skill development, skill training to the people, they can evolve as eco-tourism center, and it can generate the jobs for the local people also, apart from the parliament. After this presentation, we really would like to listen to your questions. Put the questions forward, so you can have your input and some information. Okay. And you can translate it. So, as we came to know that this problem is persisting for last 60 years. So, what early warning system the government has to predict the volcanic eruptions which may happen in future? Jadi masalah yang sudah 10 tahun lebih, kira-kira apakah ada warning awal dari pemerintah sendiri untuk mengatasi dari erupsi kita ke depan dari sendiri? Okay, thank you. So we can say that for the volcanic activity, we have a kind of electronic early warning system, but it's only effective for volcanic activity. For phreatic activity, it's totally unpredictable. We don't have the tools yet. Ini tahap pertama dan kedua. Relokasi tahap kedua dilaksanakan secara mandiri, yang artinya korban bencana ini kita himbau untuk mencari sendiri hunian maupun lahan usaha tani yang akan mereka pergunakan dengan bantuan keuangan dari pemerintah. Jadi bisa menanggulangi semua yang belum tuntas. Kita ada gap yang sudah ditemukan di lapangan di berbagai bidang kita. Mungkin kesempatan berikutnya kita yang kepada kepala pelaksana BNPB, industri, bisa memaparkan penanggulangan dari Sinabung bisa kita lakukan selama 16 tahun ini. Jadi for all of you traditional summer course participant, yes, we have Juspri Adea present to you about risk and itu selalu kadang kita juga selalu menuju bagaimana apakah hidup batu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa wilayah-wilayah kawasan ini adalah ranahnya pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini memang ini yang menjadi kendala di Kabupaten Karo terkait dengan penanganan itu. Mereka akan dapat informasi dan mereka udah tahu cara cepat untuk menyelamatkan diri. Terima kasih. Remains a challenge. So I just want to ask, how is DPRD monitoring whether relocation policies are ensuring long-term economic stability for affected communities and people?
16 tahun semenjak erupsi Gunung Sinabung memang masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan pengungsi yang memang harus keluar dari Gunung Sinabung. Depan itu kita akan menyediakan 21 Thank you for this wonderful presentation and expositions of the Medan city. So there was so much mention about digital city, digital transformation. So I just want to ask, what legal protections will you provide or have for this digital data or the digital infrastructure which you are creating for the people of Medan? Ke depan itu kita akan menyediakan 21 psikolog. Nah, 21 psikolog ini nanti ditempatkan di kecamatan dan akan mengedukasi seluruh kelurahan dari sekolah SD, SMP, SMA. Sedangkan yang seperti Ibu bilang untuk begal, itu juga kami sudah membentuk yang namanya tim Satgas. Tim Satgas itu adalah yang bekerja sama dengan kepolisian, dengan dan Ramil. Kalau di Belawan itu bahkan di kami yang paling banyak di Belawan ya Bu, Tawuran itu ya. Nah, untuk khusus Belawan itu sendiri kami udah punya tim Satgasnya. Jadi untuk supaya antisipasi narkoba itu kami sudah mendirikan untuk semua untuk Medan. Untuk semua untuk Medan. Oke. Our participants from other countries will join online. Thank you.
for finding a time, because you know there are times differences, but they're still with us up to now. Yeah. Firstly, we would like to welcome Ibu Profesor Dwi Masito. And it is a pleasure for me to deliver the remarks at this closing ceremony of Dr. Devi, Dr. Tungal, Professor Sima, representatives of Karo and Medan, my fellow citizens. Gratitude to God Almighty for His grace and blessing this have enabled us to sitting here to have a closing ceremony of तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।